Yes. Good morning. In our previous classes, we were discussing about the chapter units and measurements, and we have finished it. See, as far as units and measurements topic is concerned, you need to go through the different system of units: FPS, CGS, MKS, and SI system of units. You must know what are fundamental quantities and what are derived quantities. You must know their corresponding units. You know that in SI system there are 7 fundamental physical quantities and 2 supplementary quantities: length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, and luminous intensity, plus plane angle and solid angle. You need to remember their corresponding SI units as well. Adamale, you need to go through dimensions. See, as far as the dimensions topic is concerned, you must just know what are dimensions at this point of time. As and when we start studying about each fundamental physical quantity in different chapters, we'll be writing their dimensional formula there. So at this point of time, do not bother too much about dimensions and writing dimensional formula for different physical quantities. ಈಗ MCQs ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಬಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ as and when you start studying about those fundamental those physical quantities. Suppose angular momentum, the dimensional formula barire anta kelirbodu. At this point of time, you may not be knowing what is meant by angular momentum. At this point of time, you may not be knowing what is meant by torque. At this point of time, you may not be knowing what is moment of inertia. You may not be knowing what is thermal conductivity. So ಈ ರೀತಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಯು ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾಕೆ ಬರೀತೀವಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿನಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. Speed depends upon distance and time. How many number of times distance is repeated in speed? That must be observed. Only one time. How many number of times time is repeated in speed? Only one time. So length ಗೆ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, because distance is nothing but length. Length ಗೆ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, time ಗೂ -1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, because time is repeated once in the denominator. So dimensions just represents number of times a fundamental physical quantity is repeated in the given physical quantity, right? So this is regarding dimensions. Just know about dimensions at this point of time. If you have understood dimensions, that's good. Next ಬರ್ತಿರೋ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಡು ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Also, I have told you about errors in measurement, right? How to measure absolute error, how to measure mean absolute error, how to measure relative error, how to measure percentage error. Relative error ಗೆ into 100% ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ you will be getting percentage error. Previous test papers will be uploaded properly by tomorrow. By tomorrow morning, you will get your answer sheets, right? By tomorrow morning you will get your answer sheets. So you need to go through errors. Absolute error calculation ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, mean absolute error ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. While calculating mean absolute error, you need to take arithmetic mean of magnitudes of all absolute errors. Arithmetic mean of magnitude of all absolute errors in the measurement of physical quantity. That gives us mean absolute error. Relative error ಅಂತಂದ್ರೆ mean absolute error divided by true value of the physical quantity. Mean absolute error calculate ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, true value calculate ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. Mean absolute error divided by true value of physical quantity ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be getting relative error. Multiply this by 100%, you will be getting percentage error. So percentage error calculation ಮೇಲೆ relative error calculation ಮೇಲೆ problems ಬರ್ಬೋದು. Then we have learnt about significant figures.
how to identify significant figures. We have learned the rules for identifying significant figures, that must be remembered. Rounding off of numbers must be remembered. And also you need to remember significant figures in algebraic operations. Then I have put in significant figures in algebraic operations. Addition, subtraction bandre. If you have to make use of significant figures in addition and subtraction, give importance to the number of digits to the right of the decimal place. Addition, subtraction nage, you have to give importance to the number of digits to the right of the decimal place. That measurement which has the least number or smallest number of digits to the right of the decimal place, that must be first identified. Yav measurement nage decimal place ge right side nage kadime digits ave nodkobeku. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅವೋ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿರಬೇಕು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಾಗೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. Final result in multiplication and division of physical quantities must have same number of significant figures as there are in the measurement with the least number of significant figures. ಯಾವ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. Addition, subtraction bandaga give importance to number of digits to the right of the decimal place. I think these ideas are clear. Amele you need to go through practical units of length. They are quite important. Practical units of length, practical units of mass, practical units of time, of course, is not mentioned. Now we generally make use of seconds. Practical units of length must be remembered. You have studied about light year, astronomical unit, parsec. You more nenpitkobeku. Next, when it comes to mass, you need to remember atomic mass unit and Chandrasekhara limit. For measuring very small masses like mass of an atom, mass of nuclei, we make use of practical unit called atomic mass unit, AMU. On the other hand, in order to measure large masses, we make use of Chandrasekhara limit, like mass of say a planet, that will be expressed in terms of Chandrasekhara limit, right? So these are some of the important ideas that you need to remember. So with this basic ideas, we'll try to solve some of the MCQs that are given in your material. I hope you all have the material with you. I'm sharing the PDF of that material here. See, here you have MCQs, multiple choice questions with only one correct option. Here you will be given a question and you will be given 4 probable answers. Will be given 4 probable answers, of which only one will be exact. 4 ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತವೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಈವನ್ ರೀಡ್ ಆಲ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಥಿಯರಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋಲ್ಲ. ನೀವೇನ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಹುದು, ಓನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದು, ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಈಸ್, you are given 4 options of which you have to choose one right answer. Andre you have some boundary. ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ನಾಗೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಥಿಯರಿನಾಗ ಆದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ನಾನು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಥಿಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ವಿತ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, you must also go through the options, then you go for solving it. ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ CGS ಯೂನಿಟ್ ನಾಗ ಇರ್ತವೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ SI ಯೂನಿಟ್ ನಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ CGS ಯೂನಿಟ್ ನಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್.
After you read the question, go through the options. You will get to know what they are expecting from us. ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, MCQs ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಿಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಅದಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೋ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿ ದಟ್ soon after you read the question, you also read the options, try to understand the question properly, and then go for the solution of it, right? So we'll try to solve this problem number 1. Problem 1 nodri. The numerical value n of a physical quantity is related to size of the unit of physical quantity as. Numerical value of a physical quantity is related to size of the unit of physical quantity as n proportional to u. Andre numerical value is directly proportional to unit and the size of unit. Numerical value is inversely proportional to size of unit. Numerical value is directly proportional to square of size of unit. Square of numerical value ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವ್ನು ಓದ್ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು. n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬೇಡ. Square of numerical value is inversely proportional to unit. We have probably discussed about it. I have told you about how size of unit and numerical value are connected to each other. I think even you remember it. Do you remember how are numerical value and the size of unit connected? Yes. See, I have told you numerical value and size of unit are inversely proportional to each other. Numerical value is inversely proportional to size of the unit, isn't it? I have told you about this. Suppose we need to express certain amount express ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. I can write I have rupees 10,000. Okay, I have rupees 10,000. Now I have expressed this amount in rupees. Now what I do is I'll express this amount in kilo rupees. When I express this in kilo rupees, I write it as 10k rupee. See, when I increased the size of the unit, illi did bare rupee, illi iradu kilo rupee. Hagan, what happened to the size of the unit? The size of the unit here has increased. When the size of the unit increased, what happens to the numerical value? What happens to the numerical value? When the size of the unit increased, what happened to the numerical value? It decreased. So we say numerical value of a physical quantity and the size of the unit are inversely proportional to each other. They both are inversely proportional to each other. I think this is clear. Problem simple irtave. Idr ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. You need to remember them. B is the answer. B is the answer. So the right answer here will be B. This will be the right answer. N is inversely proportional to U, right? ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಅದ? Have any doubts here? Do you have any doubts? Okay. So shall we move on to the next MCQ? ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? Yes. Next problem. We will read the next problem. Which of the following is not the fundamental unit? Which of the following is not the fundamental unit? Question correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಾಗೆ ಯಾವುದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. This is most important term here. Which of the following is not the fundamental unit? We are given 4 units. Right? Of which is not the fundamental unit. ಯಾವುದು fundamental unit ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. kg is fundamental. It's the unit of mass.
Meter is also fundamental. It is the unit of length. Ampere is also fundamental. It is unit of electric current. Ampere is the unit of electric current. Newton is not the fundamental unit. Newton is not the fundamental unit. Newton is actually the unit of force. Do you think force is fundamental physical quantity? Is force the fundamental physical quantity? Force fundamental physical quantity na? Allala. Hagadre adrad unit fundamental unit agalla. So Newton is not the fundamental unit here. So the option here is B. It's a derived physical quantity. Very good. It's a derived physical quantity and the correct. Force is not fundamental physical quantity. It's derived physical quantity. So ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಯಾವುದು ಇದ್ರಾಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ I think this problem is clear. This is the answer here. This is the answer. Yes. Next, Nori. Which of the following is not the unit of time? Which of the following is not the unit of time? Yaudu time unit Allah anta keltidare. First option is year. Year is unit of time. We express time in years, isn't it? 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. ನಿಮ್ PUC ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಟೆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಸ್ 2 years isn't it ನಿಮ್ PUC ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ PUC is a 2-year duration course so year is a unit of time parsec nodri do you think parsec is unit of time parsec is unit of length very good parsec is the unit of length it's not the unit of time hour is unit of time hour is the unit of time second is also the unit of time second is also the unit of time so the of these 4 parsec is not the unit of time so parsec is the right answer parsec is the right answer this is the right answer clear simple irta question see chapter bala simple ada units and dimensions or units and measurements is a lengthy chapter which has very small weightage in the examination but is easy but that must be understood ad lengthy ade anta heli bit bidangilla you must understand it before we start the next chapters ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ನಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ that should not be done okay next notary 1 parsec is equal to 1 parsec is equal to what is 1 parsec equal to that must be understood what is 1 parsec equal to 1 parsec value ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು 1 parsec is equals to 3.1 into 10 to the power of 16 meters 1 parsec is equals to 3.1 into 10 to the power of 16 meters. This must be remembered, right? Ivella standard values. You ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 light year. So option here is B. 1 light year is distance traveled by light in water in 1 year. Ante. Distance traveled by light in glass in 1 year. Distance traveled by light in vacuum in 1 year. Distance traveled by light from earth to sun in 1 year. Yadu, which is the right answer? 1 light year is defined as the average distance traveled by the light in vacuum in 1 year. Light to 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ vacuum ನಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So light year is nothing but the distance traveled by the light in vacuum in 1 year. Light year ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಟೈಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರ್ತಿ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಯರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಸಾರಿ ಟೈಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಟೈಮ್ ದ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್
Very good. Light year is not the unit of time. Instead, it is the unit of length, distance traveled. Right? Remember this. So option C is right here. Light year is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. Light vacuum ಒಳಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನಾವು 1 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನಪದ ನಿಮಗೆ? Remember the value of 1 light year? 1 light year is equals to 9.46 into 10 to the power of 15 meters. Correct alla? 9.46 into 10 to the power of 15 meters. This is 1 light year. Very good. Remember this standard values. 1 parsec andreshtu, 1 light year antandreshtu, 1 astronomical unit antandreshtu. This must be remembered. Okay. So the option here is C. This is the right answer. Next nodri. One astronomical unit is average distance between Earth and the Moon, average distance between Earth and the Sun, average distance between Earth and Mars, average distance between Sun and Moon. We know that one astronomical unit is the average distance between Earth and the Sun. Nam Earth in the planet in the Sun igiro distance na now 1 astronomical unit anta karitivi. Correct alla? It's the average distance between Earth and the Sun. So the option here is B. Right? Which of the following is not derived unit? Andre ಯಾವುದು derived unit ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Which of the following is not the derived unit? 4ರಾಗೆ 3 derived unit ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ನ್ಯೂಟನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಟನ್ is derived unit. It's the unit of force. Joule is derived unit. It's the unit of energy. Joule is unit of energy. Watt is derived unit. It's the unit of power. Watt is the unit of power. Power ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. Power concepts ಬರ್ತವೆ. There you will understand. Meter. Do you think meter is derived unit? Meter. No, meter is fundamental unit. It's the unit of length. Isn't it? Meter is a fundamental unit. So which of the following is not derived unit ಅಂತಂದ್ರೆ meter is not derived unit. Meter is fundamental unit. So option B is right. Option B is right. Which of the following physical quantities is not in fundamental, is not a fundamental quantity? ಕೆಳಗಡೆ 4 ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈ 4 ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾಗೆ ಯಾವುದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? Electric current is fundamental. Luminous intensity is fundamental. Force, temperature is of course fundamental. So which is not fundamental is force. Force is a derived physical quantity. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 9 ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 1 nanometer to 1 micron is, you need to calculate the ratio of 1 nanometer to 1 micron. I have told you what is 1 nanometer and what is 1 micron. What is 1 nanometer and what is 1 micron is not to you, isn't it? 1 nanometer is nothing but 1 nanometer. Yes, 1 nanometer is nothing but 10 to the power of minus 9 meter. 1 nanometer ಅಂತಂದ್ರೆ 10 to the power of minus 9 meter. 1 micron ಅಂತಂದ್ರೆ 1 micron is nothing but 10 to the power of minus 6 meter. Ratio of 1 nanometer to 1 micron. 1 nanometer to
1 micron is 10 to the power of minus 9 meter divided by 10 to the power of minus 6 meter. This is of the form a power m divided by a power n. A power m divided by a power n is a power m minus n. This is the general rule. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು 10 to the power of minus 9 minus of minus 6 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. So this becomes 10 to the power of minus 9 plus 6. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ minus 6 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ plus 6 ಆಗಬೇಕು. So this becomes 10 to the power of minus 3 10 to the power of minus 3. Minus 15 ಬರಲ್ಲ, 10 to the power of minus 15 ಬರಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. Do not get it confused. 10 to the power of minus 3 ಆಗಬೇಕು. 10 power minus 6 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 10 to the power of plus 6 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ m is a power m minus n ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, m is minus 9, n is minus 6. ಆಯ್ತಾ? m is minus 9, n is minus 6. A is 10. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 to the power of minus 9. m is minus 9. ಈ minus as it is ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. n ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, what is the value of n? n is minus 6. So 10 to the power of minus 9. Minus into minus is plus 6. So this will be 10 to the power of minus 3. This is the answer. This is the answer. 10 to the power of minus 3. The ratio of 1 nanometer to 1 micron is 10 to the power of minus 3. 10 to the power of minus 3. So you better remember all these suffixes, prefixes. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನೇನು I have told you about all this. Centi represents 10 to the power of minus 2. Milli represents 10 to the power of minus 3. Micro represents 10 to the power of minus 6. Nano represents 10 to the power of minus 9. And pico represents 10 to the power of minus 12. Fermi represents 10 to the power of minus 15. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ kilo represents 10 to the power of 3. Mega represents 10 to the power of 6. Giga represents 10 to the power of 9. Peta represents 10 to the power of 12. Remember these prefixes. Even on ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Centi, milli, micro, nano, pico, fermi, kilo, mega, giga, peta. Right? So these must be remembered. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. You must be remember this prefixes. Right? Maybe ask anything. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಬಹುದು. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. Just go through the right answer here. 10 to the power of minus 3 would be the right answer. 10 to the power of minus 3 would be the right answer. Ratio of 1 nanometer to 1 micron is 10 to the power of minus 3. Light year, next note. Light year is the unit of time, speed, distance, intensity. Light year is unit of time alla. Light year is unit of time alla. You should not get it confused. ಇಲ್ಲಿ year ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. Light year is the unit of distance. Light year is the unit of distance. Right? Okay, next question notary. Go through the next question. 1 light year is equal to 9.46 into 10 power 12 meter, 9.46 in 10 power 13, 9.46 in 10 power 14, 9.46 in 10 power 15. This is the right answer. 9.46 into 10 to the power of 15 meter. This is 1 light year. Which of the following is not the unit of length? Which of the following is not the unit of length? Antade. Parsec is unit of length. Light year is unit of length. Angstrom is also unit of length. 1 angstrom is equals to 10 to the power of minus 10 meter. Remember this. Illon barn ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ. Barn ಅನ್ನೋದು actually it's the unit of very small area. Barn is the unit of
or barn is the practical unit used for measuring very small areas. ಬಹಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾರ್ನ್ ಅನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ moderate areas, large areas idre we can measure them in meter square, but very small areas are measured in barns. You must remember, one barn is equals to 10 to the power of minus 28 meter square. One barn antandre 10 to the power of minus 28 meter square. Barn is a very small unit used for measuring areas. It is used to measure very small areas. One barn is equals to 10 to the power of minus 28 meter square. Am I clear? Am I clear with what is meant by barn? Barn is a practical unit used for measuring very small areas. One barn is equals to 10 to the power of minus 28 meter square. Look at this. 10 to the power of minus 28. 10 to the power of minus 28 is a very small value. 0.270 ಸಾಕು. 0.0000 ಹಿಂಗೆ 27 zeros ಬಂದು 1 ಬರಿಬೇಕು. It's a very small value. So barn is a practical unit used for measuring very small areas, right? So barn is not the unit of length, instead it is unit of, ನಮಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಲೆಂತ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ನ್ ಲೆಂತ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್? ಬಾರ್ನ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್? ಬಾರ್ನ್ is unit of area. Remember this. Barn is unit of area, right? So this is regarding question number 12. Question number 13 can be easily answered. 1 nanometer. 1 nanometer is equals to 10 to the power of minus 9 meter. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದೇ. These are not the options. 1 nanometer is equals to 10 to the power of minus 9 meter. 10 to the power of minus 9 meter. Right? kg meter per second square is not the unit of. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರಿ. Will not discuss about this problem at this point of time because you do not know to which physical quantity does this unit belong to. ನಿಮಗೆ weight ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, tension ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, force ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, work ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So do not bother about such questions at this point of time. ಈ physical quantities ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ detailed idea ಇನ್ನ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ you will by yourself be able to answer this, right? 1 angstrom is equal to 1 angstrom is equal to 10 to the power of minus 10 meter. 1 angstrom is equals to 10 to the power of minus 10 meter. 1 Fermi is equals to 1 Fermi 10 power minus 15 millimeter, 10 power minus 15 centimeter, 10 power minus 14 meter, 10 power minus 15 meter. Option is 10 power minus 15 meter. 1 astronomical unit is equal to 1 astronomical unit is equal to 1.5 into 10 power 11 centimeter, 1.5 10 power 11 meter, 1.5 into 10 power 11 kilometer, 9.46 into 10 power 15 meter. ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ನಾಗ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಇದಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ 1.5 10 power 11, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಮುಗಿತು. ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಹಿಯರ್ is centimeter. Astronomical unit is expressed in meters. So the right answer is B. Options na ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಲೀಡೆಡ್. ಪೂರ್ತಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಹಳ ಇರ್ತವೆ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ are all forces. SI unit of tension is. Okay, ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಸದ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿರಿ.
ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್. ಸದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗಿನ್ನ ಇವ್ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Leave this question number 18. Chandrasekhara limit and atomic mass unit is the unit of a physical quantity. Chandrasekhara limit and atomic mass unit is the unit of a physical quantity. The name of the fundamental quantity is Chandrasekhara limit and atomic mass unit is the unit of physical quantity. Name of the fundamental quantities. Chandrasekhara limit ಮತ್ತು atomic mass unit ಯಾವ fundamental quantity ಇದು? Practical units ಇವು. They are the practical units of mass. Chandrasekhara limit is used to represent very large masses, and atomic mass unit is used to represent very small masses such as mass of atoms, molecules, so on. Right? Yes. So ishtirli, we will continue in the next class. We will continue with remaining problems in the next class. From tomorrow, I will be sending you the recorded videos of this MCQs. Go through them. You will have same type of examination on units and measurements on Monday. Right? Keep preparing. Nimige enadru doubts bantu antandre you can just call me or you can text me on WhatsApp.